Bom dia, meu povo do YouTube. Aqui quem fala é Paulo Batista. Hoje dia 5, né? Das nossas férias da UFRB. Dia 5, já tô ficando mais relaxado, a barriga tá diminuindo. Quem engorda no semestre, né? No final do semestre a gente emagrece. É o ciclo do estudante brasileiro. Mas vamos que vamos. O que eu venho falar, gente? Hoje a gente vai fazer um alongamento. Eu vou fazer um alongamento aqui da Kassandra, minha professora querida Kassandra. Não sei de onde ela é, onde ela mora, mas faço muitos vídeos dela aqui no YouTube. É um flow de pré-treino. Ontem eu fiz um pós-treino, mas estava tão cansado que eu não quis gravar, porque eu tenho que fazer o flow 2 vezes, tá? Um eu faço pra mim, depois eu faço gravando. Pra não ter surpresa no meio do caminho, tá? E hoje é esse, lembrando os disclaimers que eles sempre colocam, porque eles não são Namaste, médicos e tal, só precisa avaliar o corpo para saber como é que vai fazer esse alongamento. E eu vou fazer aqui o nosso alongamento com a Cassandra, ela já vai direto ao ponto, ela começa... ela tem alguns temas durante o ano que ela faz, às vezes ela faz 30 dias de alongamento, 30 dias de flow, etc e tal, de yoga, etc e tal. Mas eu gosto muito do jeito que ela dá, né? Às vezes eu preferia mais a mas hoje em dia tá para 50% para cada uma delas. E o que é que eu posso dizer aqui? Vamos que vamos, confira aí e veja se você gosta. Já vou começar no Coming into cat and cow, we're also going to add a wrist stretch from this pose. So you want to be on hands and knees. And now you're either just going to rotate your palms out 90 degrees so that you have your fingertips pointing towards the outer edges of the mat. If you don't feel much and would like to go further here, you're going to rotate fully 180 degrees. So that your fingertips are pointing more towards you. If you're doing this option, you're probably feeling it through your forearms and into your wrists. Really try to spread your fingertips wide and really claw down into your fingertips and knuckles. Just doing cat and cow from this pose. As you inhale, drop your belly. Lift your gaze, exhale to round and contract, push the floor away. And keep going here, a few more. Inhale to open, exhale to contract, pull your belly in. Get into every little inch of your spine. Noticing where there might be tension. Ela pede para observar onde há tensão. Last one here, inhale. Última. And exhale. And now tuck your toes under. We're going to sit on our heels. You can start coming off of your palms and really sit down. So getting into our ankles now, into the soles of the feet. And you might want to bring your thumbs in, 4 fingers over top, and just take a few wrist rolls here, maybe just some little half circles. Really try to pull up through your core and shake it out. Let's extend and reach our arms up. A different kind of spinal movement now, adding a twist. You're going to reach your left arm forward, push the right hand back. Keep both hips facing forward. Inhale, lengthen up. Exhale, twist the other way, and really try to draw and press that left shoulder back. Inhale, lift. And exhale, release. You might be feeling this in your feet. Come back to center. Open it up. Last one here. Inhale, reach and lift. And let's release back into our tabletop pose. Roll out your ankles a little. And we'll take one last twist here from hands and knees, coming into thread the needle to target more the upper back and our shoulders. Extend your right arm up to the sky. And then go ahead and thread it through. So you want to let your right shoulder and ear come down to the floor. You might come up onto your left fingertips. Really push into your left hand. Push also into your right arm into the ground. And see if you can lean a little more on your right knee and into your right hip. Ela quer colocar o peso do lado no joelho 3 breaths here into your upper back. Trying to create even more space. Como se você fosse pegar uma coisa debaixo da cama, né? Um sapato, alguma coisa assim. Não sei se a memória do celular vai 13 minutos, porque o último vídeo gravou só 10, estranhamente. Mas vamos que vamos. Flatten the left hand. Let's come back into our tabletop pose. Switching sides, left arm rises. Normal, e agora vamos fazer o outro lado. Exhale, thread it through, shoulder and ear to the mat. Flip onto the right fingertips, push into the ground.
puxando com a Lean mão onto aqui, your left ou knee a empurrando com little a mão more aqui onto your direita. left E hip. o peso We're really trying to just do lado isolate direito. through our upper body. Ela falou alguma coisa sobre isolar a parte superior do corpo, né? Talvez no twist, né? And flatten your right palm down. Come all the way back up. So from your tabletop pose, walk your hands a little bit forward and then shift your hips forward. So you're in this modified plank position. Try to lengthen your tailbone down, pull the navel in, shift your gaze forward, and a little tricep push-up. So you want to keep your elbows in, just lowering about halfway, and then push to lift on up. We'll do 2 more like this. Exhale, bend. Keep pushing into your fingertips and knuckles. The weight should not all be in your wrists. Last one, strong core. Só não tanto no... Press back up and now tuck your toes under. Lift your hips up and back, downward facing dog. Think of reaching your chest towards your thighs, pressing back into your heels as you stretch out into your calves. And let your head dangle here. Panturrilhas. Ela pede para ficar pouquinho aqui. Leaning onto your left leg, reach your right leg up to the sky, bend your knee, com a perna esquerda no chão, pede para levantar a direita. And as you exhale, tap your knee to your nose, come forward into your plank pose, try to close the gap trazer o joelho para perto do nariz. Gente, essa parte aqui ficou tensa, viu? Inhale, back é a segunda vez que eu tô fazendo, up, like a dog. Ela vem com esse alongamento pré-treino, gente. Olha o que Same acontece. thing, knee to nose. Reach it up and back. Exhale, knee to nose, hold here, and step that foot through. Now, from here, see if you can start to straighten that front leg any amount. The hamstrings might be really tight, which is totally normal. And now go ahead and bend into both knees. So we're gonna bend, and then we're gonna stretch. And if you'd like to add on, you can bend down. And when you stretch, maybe you try flexing your front foot to get even deeper into that calf and ankle. So bend and stretch. 3 more. Bend and stretch. Push into that back heel. Last one. Bend and stretch. And go ahead and bend all the way so you're making your way into a low lunge. You can point those toes back. Make sure your knee is over your ankle. Press down into the feet in order to lift on up. Let's add a little cactus shape with our arms here. Bend your elbows. Squeeze your shoulder blades behind you here to lift through your heart. Como eu tô ouvindo e não tô vendo, eu tenho que lembrar o que ela disse, né? Pressing the hips forward and down. Let's bring our palms back down flat to the floor. Step back into your plank pose, holding here. Reach the crown of your head away from your feet. Draw your lower belly in. We're just holding 2 more breaths. Ela pode segurar aqui, só segurando aqui. Think of hugging your inner arms towards one another. And we'll lower all the way to our belly. E aqui a gente vai point your toes back, roll your shoulders back. Bhujangasana, this is your cobra pose. Cobra pose. Exhale, release. Let's find child's pose. Balasana. E aquela big toes together, knees as wide apart as you would like. Forehead to the mat. Posição da criança, a few breaths here to slow down your heart rate and just check in to see where you're feeling this flow right now. E esse é um dos treinos mais leves, viu? Tem aula de yoga aqui mais tensa. And come back up onto hands and knees. Keep your hands slightly forward of your shoulders. We're going to take those same little modified tricep push-ups again. So lean your hips forward, nice little plank pose. Roll your shoulders back, and we're going to exhale, coming down halfway. Inhale, pushing back up. 2 more. Lower and lift. Last one. Lower and lift. Tuck your toes under. Downward facing dog. E volta para cachorro olhando para baixo. Let's reach our left leg up to the sky. Bend your left knee. Open up your hip.
Dobra aqui. Abre o quadril. And let's tap our knee to the nose, come forward into plank pose, squeeze it Joelho in. no nariz. Inhale. Essa é a parte Lift mais it back. complicada. Exhale, pull it in. Inhale, lift it up. Inspirando. Last one. Pull it through, hold, and step that foot in between your palms to the top of the mat. We're going to try to straighten that front leg any amount. It might not get perfectly straight, which is totally fine. Do what you can here in the pose. Just trying to get our hamstrings to open up a little bit. Now let's bend into both knees and straighten. Maybe you're also flexing that front foot. Keep going. Bend and stretch. Bend. 40 minutos do segundo tempo. Bend. Na verdade, assim, já tá. Stretch. Bend. Stretch. Dobra. Estica. Aula de inglês com a Kassandra. And let's bend all the way down on Jnasana, our low lunge. Point the right toes back behind you and lift on up. Think of lengthening your tailbone down, pulling your lower belly in, lifting everything up a little taller. And with this action, cactus the arms, bending your elbows, squeezing your shoulder blades behind you, and maybe lifting your gaze slightly. Vamos, seriedade. Let's release. We're coming back to plank with your feet hip-width distance apart. And this time, holding plank pose, but you're going to drop your heels side to side. Right, left. Não é o clipe da Anitta. Left. Keep going. Right. Try to keep your hips leveled so they don't jump up and down as the heels drop. 4, 3, 2, 1. Back to center and lower down. Cobra. Open through your chest. Child's pose again. Big toes together. Knees as wide as you would like. Relax. Relaxa, segundo ela, né? 5 respirações profundas aqui. Vamos que vamos. Espero que o microfone esteja desligado. Hands in. So I like to end these shorter practices just by sitting up nice and tall. Especially if you're doing this in the morning. I don't want you to fall back asleep if we were to lay down on our backs in Shavasana. Bom e so instead, sit in a way where you can feel the length in your spine. You can roll your shoulders back. Close your eyes. Fecha os olhos. Noticing how e aí ela dá sugestão do pessoal ir lá ver a meditação dela. Pergunta como é que está sentindo. Let's draw our hands together at the front of the heart. Junte suas mãos juntas no coração e ela vai falar close with the chant of Om. Inhaling the chant, big breath in. Né? A Kassandra gosta de fazer isso, não é todo professor gosta de fazer isso não. A Kassandra já é assim, ela faz assim, exemplo, Om. Ela tem um yoga bem legal falando sobre aceitação, eu vou fazer aqui, só que é 1 hora. Tem que limpar a memória do celular pra fazer aqui, né? Que é bem legal, faz com a agendinha. É muito legal, namastê pra todo mundo. Vou que vou, vou que vou. Até daqui a pouco. Tchau. Yoga warm up with me. I don't know about you, but I certainly feel a lot more warmed up se sentindo muito bem. To take on the day. Please leave me a comment below before you go. Just let me know how this went for you. And if you don't already, do hit the red subscribe button just to help support free yoga on the internet. If you'd like to step up your mind game a little bit more, you could. Quando a Kassandra começou a pedir pra fazer negócio de prancha, esse negócio de twist, gente ali pegou, viu? E também fazer o cachorro de 3 patas com joelho no nariz, tudo junto no ritmo dela, porque quando a gente faz uma aula, tem um ritmo do professor, né? Que muitas vezes não é o nosso ritmo. E chegou um momento da vontade de desistir, ficar no chão. Mas eu vou agradecer a vocês pela atenção, comentários coloca aqui. Eu vou tentar colocar o link do canal da Kassandra, se você fala inglês ou ver as legendas, você pode traduzir, né? Você pode conferir lá, seguir ela, ver os trabalhos que ela faz, tá? E
Pode passar, doutor? Pode passar! E agradeço a vocês pela presença. Muito obrigado. E vejo vocês daqui a pouquinho com um vídeo interessante. Tem outros professores, eu vou apresentando para vocês. Cada professor que eu faço aqui em um vídeo diferente. Hoje eu não sei se eu faço mais um, porque depois do treino fica tenso. E ontem eu fiz perna, um pouquinho de perna. Na hora que eu fui fazer aquele cachorro de 3 patas, complicou. Vejo vocês daqui a pouquinho. Feliz férias, hoje é o dia 5, né, se não me engano. Tem mais 30 dias aí pela frente. Vamos que vamos. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.